kuja kw'idonido y'ayo makuru duciye ku masonga, reka ariko mugenzi wacu Aloise Bigirimana abanza tubwire agezwe hirya nino ku isi. Mwaramutse Aloise. Mwaramutse Diane. Abaganga bariko barakurikirana perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump bavuze ejo ku munsi w'Imana ko abandanya koroherwa uko babandanya bamuvura COVID-19. Bavuga kandi ko ashobora gutahuka kuri uyu munsi wa mbere. Umugwi w'abaganga bamukurikirana bavuga ko urugero rw'umwuka wiwe wa oxygene rwigeze kugabanuka inshuro zibiri kandi ko bisanzwe kuri buri murwayi wa COVID. Umuganga wa Trump Sean Conley yavuze ko perezida yatwawe n'indege ku bitaro bya gisirikare bya Walter Reed ku munsi wa gatanu inyuma yaho atanguye kuremba, aho umwuka wa oxygene wariko uragabanuka biteye ubwoba. Umutegetsi mukuru mu biro bya perezidanse Mark Meadows yavuze ku munsi wa gatandatu ko amagara ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko yanduye virusi ya corona, bityo yafashe icyemezo cyo kujya mu kato aho atuye mu ngoro y'umukuru w'igihugu Maison Blanche. Yatangaje kandi ko aba yahagaritse gahunda ze bwite zo kwiyamamaza. Donald Trump ni kandida w'ishyaka ry'abarepublikani mu matora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo ku itariki ya 3 y'ukwezi gutaha. None se byagenda gute aramutse avuye burundu mu matora cyangwa se aramutse yitabye Imana mbere y'umunsi w'amatora? Kugeza ubu ntibirabaho na rimwe mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko kandida wemejwe burundu n'ishyaka rye asezera cyangwa se yitaba Imana mbere y'umunsi w'amatora. Ariko abashakashatsi, abahanga mu bya politiki, abarimu baza kaminuza benshi batubwira ko amashyaka yombi akomeye mu gihugu, abademokrate n'abarepublikani, yabitekerejeho kandi arabiteganya, ashyiraho n'ingamba zo kubyigobotoramo biramutse bibaye. Ishyaka rishobora gukoresha inama kaminuza yaryo convention mu Cyongereza, ariko kubera igihe gito gisigaye gukoranya abantu ibihumbi mu gahe gato, cyane cyane no muri iki gihe cy'icyorezo cya virusi ya corona, mu by'ukuri ntibishoboka. Kubera izo mpamvu amashyaka yombi, abademokrate n'abarepublikani, ateganya ko perezida w'ishyaka akoranya byihutirwa komite nyobozi y'ishyaka yo ku rwego rw'igihugu yonyine ikaba ariyo ihitamo kandida waryo mushya. Komite nyobozi ifite uburenganzira n'ububasha bwo kwihitiramo umuntu uwo ari we wese yishakiye. Ibi bishobora kuba igihe cyose umunsi w'itora utararenga. Mutese ko abaturage benshi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze iminsi baratangiye gutora bakoresheje impapuro z'itora zinyuze mu iposita, amajwi yabo yazaba imfabusa? Igisubizo cy'abashakashatsi scholars mu Cyongereza benshi ni oya. Ahubwo mu ibarura ry'amajwi rizatangira ku munsi w'amatora, bene aya majwi ashyirwa kuri kandida mushya ishyaka riba ryagennye byihutirwa. Kugira ngo bisobanuke neza, nk'ubu kandida Trump aramutse akomerejwe ku buryo ava mu matora, komite nyobozi y'ishyaka ry'abarepublikani yatora byihutirwa kandida w'umusimbura. Amajwi yose ubu muri iyi minsi arimo ajya ku izina rya kandida Trump yazahabwa kandida mushya ishyaka ryaba ryahisemo, nubwo kandida Trump yaba avuye mu matora burundu ku munsi w'itora nyakuri ku itariki ya 3 y'ukwa 11 gutaha. Niko amashyaka na leta zigize igihugu zabyumvikanyeho kugeza ubu. Hagati aho ishyaka ntirishobora na gato gukura kandida waryo mu matora. Igihe cyose kandida agihumeka niwe wenyine ku giti cye ushobora kwivanamo cyangwa se akavanwamo n'urupfu. Ikindi, nta bubasha na gato kandida nawe ubwe waba wivanye mu matora afite bwo kwishyiriraho uwayamusimburamo. Ibi byose ni mbere y'umunsi w'amatora. Noneho se byagenda gute umuntu watorewe kuba umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika aramutse apfuye mbere y'itariki yo kwimikwa? Ahaho hakurikizwa itegeko nshinga mu ivugurura ryaryo rya 20. Rivuga ko perezida watowe witabye Imana atarimikwa asimburwa na visi perezida biyamamarije hamwe, ubwo nyine visi perezida watowe. Uyu niwe uhinduka perezida watowe, akaba ari we wimikwa itariki igeze, agategeka manda yose y'imyaka 4. Ibi nabyo twazabigarukaho ku buryo burambuye mu gihe gitaha. Amakuru rero,
Uburundi busaba u Rwanda ko rwotanga abantu bagirizwa guhungabanya umutekano n'ivyaha birimo kwica baheruka guhungira muri ico gihugu. Ubushikiranganji bugasaba ico gihugu c'u Rwanda gushikiriza Uburundi izo nkozi z'ikibi cafashe bitarinze guca mu zindi nzego nk'uko n'Uburundi buhora bubikora igihe cose fata inkozi z'ikibi z'u Rwanda ugataka ku Burundi. Uyu ni Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganji bw'umutekano mu Burundi. Ku ruhande rw'u Rwanda bavuga ko abafashwe bazoshikirizwa urwego ruhurikiyemo inzego za gisirikare izo mu karere k'ibiyaga binini. Turabigaruka ko handi hato. Mu Rwanda kandi havugwa impinga ikiri ndende mu by'ubumwe n'ubwiyunge na cane cane mu miryango ikibera intambamye abana bashimanye badasangiye ubwoko. Ibi vyose turabirambura mu kanya isasi. Makuru yo mu karere tuyahere mu gisata c'umutekano aho Burundi busaba u Rwanda ko rwotanga abo bwita abagizi ba nabi bagirizwa guhungabanya umutekano no kwica abanyagihugu mu ntara ya Kayanza iri muri commune Kabarore mu nyuma bagahava bahungira mu Rwanda. Igisirikare c'ico gihugu kiremera ko hari abarundi 19 bitwaje ibigwanisho cahagaritse mu ishamba rya Nyungwe bavuye mu Burundi, kikavuga ko cifuza kuzobaha ishami ry'igisirikare ricungera imbibe mu karere k'ibiyaga binini. Idonido na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda. Igitero Burundi buvuga ko abagikoze bahungiye mu Rwanda ni cabaye ku itariki 25 z'ukwezi guheze kw'icenda ku mugoroba w'ijoro muri komine Kabarore intara ya Kayanza. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano Pierre Nkurikiye yaraye abibwiye itangazamakuru Igitega ku mugwa mukuru wa politike. Ku gacimbiri rw'Imbogo umutumba Tondero muri komine ya Kabarore intara ya Kayanza, akagwi k'abasuma bakitwaje ibigwanisho kaje kava ku gasozi citegererezo ku Imbogo mu gihugu c'u Rwanda karateye ku mihana ibiri aho kishe Serugo yitwa Bucumi Geregori w'imyaka 30 igihe cy'isaha 12:45 abajije umutekano bamaze kugakurikirana. Ako kagwi kavuye gasubira iyo kaje kazananye mu Rwanda gatwaye n'impene indwi kivye muri iyo mihana. Igisirikare cy'u Rwanda kiremera ko hari abarundi 19 bitwaje inkoho cafatiye mu ishamba rya Nyungwe mu karere ka Nyaruguru gahano rubibe na komine Kabarore yo mu Burundi. Iryo shamba rikiri mu Burundi ryitwa Ikibira ni naryo igipolisi cy'u Burundi kivuga ko abateye ico gihugu bahungiyemwo. Mu itangazo cashize ahabona igisirikare cy'u Rwanda kibicishije mu rwego rw'iperereza kivuga ko abo bantu cabafashe itariki 29 z'ukwezi guheze haize iminsi ine gusa ico gitero kibaye ku butaka bw'u Burundi. Iryo tangazo ijwi ry'Amerika rifitiye ikopi rimenyesha ko abo barundi bafashwe biyemereye ko ari abagwanyi bo mu harugwanya leta y'u Burundi witwa Red Tabara. Leta y'u Burundi yifuza ko u Rwanda rwogiha abo bantu maze bagakubitwa intaye mu gahanga. Ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano busubiye gutera ivyatsi ubwo bubisha bugashima n'ingene babisabwe n'abajejwe umutekano bo mu Burundi, abajejwe umutekano bo muri ako karere b'u Rwanda bahanahanye amakuru n'abo Burundi bigatuma izo nkozi z'ikibi zimenyekana aho ziri mu Rwanda zikongera zigafatwa aho zari zahungiye. Ubushikiranganji bugasaba ico gihugu c'u Rwanda gushikiriza Uburundi izo nkozi z'ikibi cafashe bitarinze guca mu zindi nzego nk'uko n'Uburundi buhora bubikora igihe cose fata inkozi z'ikibi z'u Rwanda ugataka ku Burundi. Yamara igisirikare c'u Rwanda siko kibibona. Itangazo ryashizwe ko umukono na General de Brigade Vincent Nyakarundi atwara urwego rw'iperereza rya gisirikare rivuga ko abo bantu bazoshikirizwa urwego ruhurikiyemo inzego za gisirikare zo mu karere k'ibiyaga binini, mécanisme conjoint de vérification élargie de la conférence internationale sur la région de Grand Lac. Igisirikare cy'u Rwanda cyamenyesheje mu rwandiko ubwo rwego ko abo bantu bafashwe bari mu minwe yaco kandi ko ubwo rwego rw'akarere kose ariko rubwirizwa kubakira rugakora amatohoza maze rugafata ingingo zikurikira bijanye. Sejambere ibisirikare by'ibi bihugu byagirizanya ko abantu bitwaje ibigwanisho baturutse mu gihugu kimwe bagatera ikindi cane cane mu bice biri ku mupaka kuva mu mwaka wa 2015.
ibi byakurikiye icuka kibi muri politike n'imigenderanire y'ibi bihugu. Mu mpera z'ukwezi k'umunani guheze inzego zijejwe iperereza mu bisirikare bigize ibyo bihugu bibiri u Rwanda n'u Burundi zarahuriye hamwe ku mupaka wa Gasenyi Nemba kugira ngo zitorere umuti uko kutumvikana. Ni igikorwa cari gihagarariwe nk'umuhuza n'ubwo rwego ruhuza ibisirikare vyo mu karere k'ibiyaga binini. Abo bategetsi mu gisirikare bavanye bumvikanye ko umutekano wo ku mipaka ugiye gucungererwa hamwe kandi ko izo nzego zizoja zirahanahana amakuru y'umutekano akwiye. Pierre Claver Nkuru, Kigali. Kwahariwe ibikorwa by'ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda kurakomeje. Komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge igaragaza ko mu bibangamiye ubwo bwiyunge muri bino bihe harimo abavyeyi bigisha abana inzango zifatiye ku moko bakababuza kubakana nabo babutabusangiye. Inkuru twaza mugenzi wacu Asumta Kaboyi ari Kigali mu Rwanda. Buri mwaka tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 kugeza kuri 31 z'uko kwezi abanyarwanda bakora ibikorwa binyuranye bishimangira gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge. Mbere y'icyorezo cya virusi ya corona, Komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge yamaraga uko kwezi mu bikorwa birimo kwigisha abaturage akamaro ko kubana neza, guhemba abantu n'imiryango bagaragaje umwihariko mu bikorwa bikangurira abandi kubana neza. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge Fidel Ndayisaba asobanura ko muri ibi bihe ibikorwa byinshi bihuza abantu byahagaze kubera COVID-19. Uyu muyobozi atangaza ko nubwo intambwe yo kubana neza mu banyarwanda igenda iterwa, hari ingeso ababyeyi bagomba gucikaho mu burere bw'abana babo. Tukaba dushishikariza ababyeyi mbere na mbere kubyirinda kuko ni uguhemukira abana. Icya kabiri, uretse kuba ari no kuba ababyeyi gito bashaka kuraga abana ibyabakomerekeje, ariko kandi ni no gukora ibyaha. Tukaba dushishikariza urubyiruko kubyanga, kutabyihanganira, kandi uwo bigaragaye aho bigaragaye yuko bakomeje kubangamirwa ku burenganzira bwabo bishingiye ku ivangura, bishingiye ku macakubiri, ntibabihishiye. Ibibazo urubyiruko rwagiye rugaragariza imiryango imwe n'imwe ruhuriramo, ibyinshi bishingiye ku kubuzwa uburenganzira n'ababyeyi ndetse n'imiryango yo guhitamo uwo bifuza kurushingana ngo nuko badahuje ubwoko. Bwana Jean Paul Ntwari, umuyobozi wungirije w'umuryango Prison Fellowship Rwanda, yasobanuye ibyiciro by'abana babagana. Rero abana bakomoka ku bakoze ibyaha bya jenoside ndetse no ku barokotse jenoside bagiye bagira inzitizi nk'izo ngizo, bakamenyanira ku mashuri, bakamenyanira mu bikorwa bitandukanye, bagira nk'umushinga wo kubana, wo kubaka urugo, ugasanga bagiriye inzitizi. Uruhande rumwe ati ntituzabutaha, ntituzabashyigikira, ariko mu by'ukuri abana mu by'ukuri bararengana. So twagiye rero twegera iyo miryango bitewe n'ibyo twagenaga tugezwaho, tukayigisha, tukabereka mu by'ukuri isano bari abana bafitanye ry'ubunyarwanda. Hari abagiye bafata nk'urubyiruko wenda rugafata umwanzuro rugakora ubukwe, rugashyingiranwa, imiryango yabatereranye, bakagenda bakibanira, bakavuga ati imiryango ni ibyabo, ntabwo twe twabibayemo, ariko bazatugarukira cyangwa se bazarorera. Kugeza uyu muryango umaze guhuza imiryango igera kuri 70 yari yaranganye bitewe n'uko batifuzaga ko abana babo bashyingiranwa kuko babaga badahuje ubwoko. Ubuhamya Ijwi rya Amerika ryahawe n'urubyiruko rwagiye rubana rudashyigikiwe n'imiryango bugaragaza ko hari bamwe mu babyeyi batarasobanukirwa n'ubumwe n'ubwiyunge. Nakunze umukobwa ukunda ari umunyarwandakazi mu batari babandi twitahejwe inyuma n'amateka. Hazamo ikintu gikomeye, arambwira ati nubwo nkukunda ababyeyi ntibabyemera. Arambwira ati ariko nubwo nkukunda ubudashoboka kuko ababyeyi barankubita. Ubwo rero ni ibintu bigaragaza yuko urubyiruko rwacu rufite agahinda, nta bwisanzure bw'imibanire n'abandi mu gushyingiranwa byabaho. Ku bijyanye n'amoko, umuryango w'umukobwa ntabwo bose babyumvagaho. Umukobwa ni umucikacumu, yewe ndi muri bamwe bita ngo ni abahutu. Baramubwiraga ngo ntabwo batemera ko anshaka, ariko umukobwa we ntacyo byari bimutwaye, ntacyo byamuhinduragaho. Yarankundaga pe, yarankundaga nanjye mukunda. Mushiki wanjye tuvukana we ubwo yigeze kumbwira ati iriya miryango uri gushakamo kubona batagushaka, atugarusha n'iki ko kurabona uzubaka ukaguhira. Byari ikintu. Komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge isaba buri munyarwanda kudahishira umuntu uwo ari we wese wagaragaweho n'amacakubiri. Amategeko ateganya yuko gukurura amacakubiri n'ivangura ari ibyaha nk'uko nari nabivuze, kandi ibyaha bikomeye
bihabwa ibihano biremereye. Ahangaha tukaba duhamagarira abantu igihe babonye ibikorwa, bumvise imvugo zirimo amacakubiri, zirimo ivangura, kubigeza ku nzego z'ubugenzacyaha zibegereye kugira ngo bikorerwa iperereza. Itegeko ryo mu mwaka w'ibihumbi 2015 mu ngingo yaryo y'135 rivuga ko umuntu wese ukoze icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside n'ibindi byaha bifitanye isano nayo ahanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 5 kugeza ku myaka 9 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva ku bihumbi 100 kugeza kuri miliyoni 1 mu mafaranga y'u Rwanda. Urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB ruherutse gutangaza ko mu myaka 5 ishize hakozwe amadosiye asaga 2300 y'abakurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'ingengabitekerezo ya jenoside ashyikirizwa ubushinjacyaha. Asumta Kaboyi. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM rivuga ko abimukira 8 bapfuye, abandi 12 baraburirwa irengero inyuma yaho abari babatwaye babakuriye mu bwato ku nguvu hafi ya Djibouti. Umuvugizi wa OIM Yvonne Ndege yavuze ejo ku Imana ko abo bimukira bose bamuka muri Ethiopia bari basubiye mu ihembe rya Afrika. OIM ivuga ko byabaye inyuma yo kunanirwa gushika muri Arabia Saudite bavuye muri Yemen kubera imbibe zugawe kubera ikiza ca COVID-19. Yvonne Ndege yavuze ko abari muri ubwo bwato bari 34 kandi ko bwari ko bwerekeza mu gisagara ca Obok cyo muri Djibouti, aho ibihumbi by'abimukira b'Abanyafrika bo muri ako karere bama baca bariko baragerageza kwinjira mu kigobe c'Abarabu. Ibiziga 7 by'abantu byaratowe mu ntara iri ku rubibe rw'Ubufaransa n'Ubutaliyano hafi y'igisagara ca Nice ejo ku munsi w'Imana. Abategetsi b'ivyo bihugu bibiri bavuze kuri uw'Imana ko ivyo byabaye nyuma yaho imvura nyinshi y'isegenya igwiriye ikabomora amazu n'amabarabara. Abajeje kuzimya imiriro b'Abafaransa bavuze ko abandi bantu 21 baburiwe irengero, 8 muri bo bazwi nk'abagize ingaruka z'iyo mvura. Ishyirahamwe mpuzamakungu ritabara imbabare Croix Rouge ejo ku Imana ryari yamirije ibitero biba hagati y'ingabo za Armenia na Azerbaijan bafa intara ya Nagorno-Karabakh mu kuvuga ko izo ntambara zica kubiri n'amategeko mpuzamakungu. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Azerbaijan bwavuze ko abasirikare ba Armenia bateye igisagara ca Ganja kibamwe abantu barenga 330 mu burengero bwa Azerbaijan. Uruhande rumwe rwagiriza urundi ko rutera abanyagihugu. Umuyobozi wa Croix Rouge mu karere ka Buraya na Aziya Martin Schweb yavuze ko ivyo bitero bikoresha ibisasu biturika mu bisagara no mu bindi bice bibamwo abantu benshi. Abategetsi muri ivyo bihugu bibiri bavuga ko hafi abantu 250 barimwo hafi abasivile 40 bamaze gufa kuva iyo mirwano itangura. Amashirahamwe atanga imfashanyo aridoga ko ivyo bisasu byasambuye amazu y'abanyagihugu aharugwa mu majana hamwe n'izindi nyubakwa nk'amavuriro n'amashuri. Igihugu ca Cameroon ejo ku itariki ya 4 ukwezi kw'icumi niho cakwiza umwaka gitunganije ibiganiro hagati y'abene gihugu byari bigamije gutorera umuti ikibazo c'abavuga icongereza biyonkoye ku gihugu. Uko kwiyonkora kwaciye gushira igihugu mu ntambara imaze guhitana ubuzima bw'abantu hafi 3,000 muri yo myaka 4. Abanya-Cameroon hamwe n'abantu bagiye muri ivyo biganiro bavuga ko gutana mu mutwe kwabandanije ku buryo ibice bitari bike by'intara zivugwamwo icongereza zitagira ubutegetsi, ariko leta ibandanya ivuga ko ivyo biganiro byabaye ngirakamaro. Ubu naho akaba ari wa mwanya w'imikino na sport. Turahera mu Burundi aho ihiganwa ry'umupira w'amaguru bakinira ku musenyi beach soccer ryaraye ritanguye. Mu mupira w'amaguru ihiganwa ry'u Burundi kandi ryasozereye indwi yaryo igira 5 ejo kwa Mungu. Mugenzi wacu Desire Hatungimana yabiduteguriye. Mu ntara ya Gitega umugwi wa Musongati wanganije na Kayanza United igitsindo kimwe ku kindi. Uwo mugwi w'Igitega ubutakaje bwa mbere amanota imbere y'abakunzi bawo. Icegera cyo menyereza w'uwo mugwi wa Musongati amenyesha ko ari bishika mu mupira w'amaguru
ariko ko bagiye gukosora kugira bame banezereje abakunzi babo. Kubona tunganije muhira igikorwa cyiza mugabo byase muri football nuko nyene nakunze. Uravye twakinye urukino twabasumbije ibiharuro binini mugabo no munsi chance nayo twaronse yo gutsinda. Mugabo muri football nuko urashaka kudomina ikanga ko utsinda nuko. Ku kibuga naco citiriwe Intwari mu gisagara ca Bujumbura, umugwi wa Bumamuru niho waronka amanota 3 ya mbere yihiganwa mu gutsinda umugwi w'igipolisi Rukinzo ibitsindo 2-1. Gaspar Kajabuka amenyereza Bumamuru akaba yizera ko n'ayandi manota agiye kuboneka. Twari tumaze iminsi dukinisha abakinyi batari bakeya, abakinyi 14 ariko no munsi ngira mwabonye no kuri bande touche abakinyi bari buzuye, niyo mpamvu twatsinze. Nikiri n'icyatumye tutsinda no kubera twaronse umukinyi nka Raoul yari amaze iminsi izi match zose adakina kubera ibibazo vyiwe na komite, ariko ubu yanyijeje yuko azokina gushika dueze champion. Abakuzi b'umugwi wa Bumamuru batube hasi, twe turiko turakora turacari ku kivi, ayandi manota tuzoyaronka n'izindi ekipe nk'uko bene bayaronse. Mu zindi nkino zabaye muri iryo higanwa ry'u Burundi mu mupira w'amaguru, Interstar yatsinze Aigle Noir ibitsindo 2-1. Ibitsindo 2-1 kandi nivyo Burundi Sport Dynamique yatsinze Royal FC. Olympic Star itsinda Muzinga igitsindo 1-0. Bujumbura City itsinda Atletico Academy ibitsindo 3-1, mu gihe Message Ngozi ku kibuga cayo Ibuye yeretse Vitaloko ikibura vyinshi mu kuyitsinda ibitsindo 4-2. Kugeza ubu umugwi wa Olympic Star wo mu ntara ya Muyinga uri mu kibanza ca mbere vy'imfata kibanza n'amanota 12-15. Ihiganwa naryo rya beach soccer kuri no gatandatu niho ryatangura mu gisata c'abagabo. Mu nkino zuguru iryo higanwa, Beach Boys yatsinze Barimex ibitsindo 6-4, nayo Kanyosha Beach ikaba yatsinze Les Elites bigoranye cyane ku bitsindo 5-4. Mwomenya ko iryo higanwa riri mu imigwi 11, igisata ca bigeme naco kikagira imigwi 10. Muri basketball mu higanwa ryitiriwe Intwari ryamarikinwa mu kwezi kwa 10, ukwezi hagandaguwe Merkero Ndadaye na Gasore Louis. Inkino z'igice ca kane gishiri ca nyuma zarangiye kuri no w'Imana. Muzinga yatsinze Rezipo ku manota 77-61. Dinamo yakuye muri iryo higanwa Mutanga United mu kwitsinda ku manota 89-60. Nayo mugwi w'Imbeya wo mu ntara ya Gitega ukaba watsinze Aigle Noir ku manota 86-61. Mu higanwa naryo rya handball mu gisagara ca Bujumbura ku ndwi igiri ya kane, Brothers Team yatsinze Intwari ku bitsindo 34-28. Rumuri yirahira Friends ku bitsindo 39-26. Nayo Rukinzo ikaba yatsinze Galaxy ibitsindo 31-24. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Desire Hatungimana, reka mugenzi wawe Jean-Claude Munyandinda agukorere mu ngata kuyavugwa mu gisata ca sport mu Rwanda. Nyuma yuko Minisiteri ya Siporo mu Rwanda itanze uburenganzira bwo gusubukura imyitozo n'amarushanwa, amakipe amwe namwe yatangiye imyiteguro yo guseruka mu mikino itandukanye. Ku ikubitiro, ikipe y'umupira w'amaguru y'abasirikare b'u Rwanda APRFC ejo bundi kwa gatandatu yatangiye imyitozo kuri Stade Amahoro i Remera. Nyuma y'iyo myitozo ihita yerekeza mu mwiherero i Shyorongi. Kuwa kabiri w'icyumweru gishize, abakinnyi, abatoza ndetse n'abandi bakozi b'iyi kipe bakorewe ibizamini byo kubapima virusi ya corona. APRFC irimo kwitegura guhagararira u Rwanda mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika ku makipe yabaye ya mbere iwayo, kuko ariyo yatwaye igikombe cya shampiyona uyu mwaka, nubwo iyi shampiyona yahagaze itarangiye kubera icyorezo cya virusi ya corona. Mu ikipe ya AS Kigali nabo intero n'imwe, abakinnyi bagomba kwinjira mu mwiherero uyu munsi kwa mbere kugira ngo bashobore kwitoza bafite umutima umwe, bitegura kuzaseruka mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika. Nibyo bisobanurwa n'umunyamabanga w'iyi kipe y'umujyi wa Kigali Francis Gasana. Dufite gahunda twebwe yo kwipimisha kwa gatanu, noneho kuwa mbere tugatangira imyitozo kugira ngo dusiganwe n'igihe dusigaranye. Twebwe mu cyifuzo cyacu ariyo option ya mbere ni ukuba hamwe, si uko twabisabwe na minisiteri cyangwa se na federasiyo, ahubwo twebwe kuri twe nibyo bidufasha, kuko abakinnyi bamaze igihe kinini badakina. Ntabwo ari byiza ko kubarekura ngo bajye bataha. Byaba byiza iyo bari hamwe babana basangira bari kumwe, biroroha kugarura fomu ndetse na fitness. Twebwe rero option number 1 ni uko bazaba bari hamwe. Akomeza avuga ko nta mpungenge zirebana n'amikoro ikipe ya AS Kigali ifite. Icyo cyo turagishoboye, birumvikana ntabwo ibyo twifuza byose siko tuba tubishoboye. Hari igihe tuba twifuza ibirenze ibyo ngibyo, ariko ubushobozi bukaba imbogamizi. Ariko icyo ngicyo cyo twakiganiriyeho ko ari iyo option number 1 tugomba gukora. Icyo cyo tuzagikora, turagishoboye, hanyuma twitegure kugira ngo kuko kubareka bakagenda nubwo ari byo bihendutse bakajya bataha, ariko ntabwo ari byo biduha umusaruro twifuza mu gihe gitoya dufite.
tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare, amatariki isiganwa mpuzamahanga rizenguruka igihugu Tour du Rwanda ry'umwaka wa 2021 rizaberaho yamaze kumenyekana. Iri siganwa rizatangira ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa kabiri umwaka utaha, risozwe ku itariki ya 28 y'uko kwezi kwa kabiri. Ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda Ferwasi rivuga ko abakinnyi b'u Rwanda bagiye kwitegura iri siganwa. Ikigaragara nuko imyiteguro itazoroha kuko hari hashize amezi 6 nta siganwa na rimwe ritegurwa mu Rwanda kubera icyorezo cy'indwara ya virusi ya corona, ari nacyo cyatumye urwego rw'abakinnyi b'abanyarwanda rusubira hasi. Ikimenyimenyi nuko umukinnyi Samuel Mugisha usanzwe ari umwe mu bakomeye u Rwanda rugenderaho aherutse kwitwara nabi muri shampiyona y'isi yo gusiganwa ku magare yabereye i Mora mu Butaliyani akava mu isiganwa ritarangiye. Yari Claude Munyandinda i Kigali. Leta y'u Rwanda ivuga ko amashuri agiye gufungura guhera muri uku kwezi kwa 10. Ejo mu kiganiro n'abanyamakuru i Kigali, Minisiteri y'Uburezi yatangaje ko kaminuza n'amashuri makuru yujuje ibisabwa ariyo agiye guhita atangira vuba, ariko nabwo akubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Eric Bagira ubusa araduye inkuru irambuye. Hari kaminuza ya Global Health Equity y'Ibutaro, hari African Leadership University. Madame Valentine Uwamariya, Minisitiri w'Uburezi mu Rwanda, ararondora urutonde rwa za kaminuza n'amashuri makuru zizafungura imiryango ku ikubitiro. Ni muri gahunda yo gufungura amashuri yari yarafunzwe kubera icyorezo COVID-19. Amashuri makuru na za kaminuza zatangajwe ko zizafungura ni 17, ariko nta tariki ntarengwa Minisiteri y'Uburezi yatangaje gutangiriraho. Ni nyuma y'ubugenzuzi inama nkuru y'igihugu y'amashuri makuru na za kaminuza yakoze, igasanga arizo zujuje ibyangombwa kugira ngo zifungurirwe muri ibi bihe bya COVID-19. Minisitiri w'Uburezi Madame Uwamariya yabwiye abanyamakuru ko muri rusange nubwo amashuri makuru na za kaminuza bigiye gufungura muri uku kwezi kwa 10, abanyeshuri bazajya biga mu byiciro mu mugambi wo kwirinda COVID-19, ariko nanone hashingiwe ku byiciro byihutirwa. Uretse za kaminuza n'amashuri makuru bigiye gutangira mu kwezi kwa 10, hari n'amashuri yisumbuye azatangira muri uku kwezi. Ayo nasanzwe agendera ku myigishirize ya gahunda zitari zo mu gihugu imbere. Tugiramo amashuri yigisha porogaramu zitari z'igihugu zo mu bindi bihugu. Izo ngizo zemerewe nazo gutangira zigendeye kuri iyo gahunda, ariko nazo hari ibyo zisabwa kuzuza. Nazo turi gukorana inama zitandukanye kugira ngo turebe mu myitegurire uko bahagaze, cyane cyane ko bo bari basanganywe n'uburyo buhamye bwo kwigisha bakoresheje ikoranabuhanga. Uko Minisiteri y'Uburezi bisobanura, byumvikana ko kugeza amagingo aya uburezi bugiye kongera gufungura, ariko ikibazo cyo kugena ingengabihe cyo kiracyari ingorabahizi. Aha Minisitiri Uwamariya akavuga ko hazashingirwa ku masomo y'ingenzi. Turi kwibanda cyane ku masomo y'ingenzi, icyo twita core subject, akaba arizo tugira umwarimu ku mwarimu, hanyuma tukongera tukanareba amashuri yarageze mu cyiciro gisoza, kuko tugira ibyiciro birangiza umwaka wa 6 ubanza, umwaka wa 3 wayisumbuye n'umwaka wa 6. Abo ngabo bazahabwa ingengabihe yihariye itandukanye n'iy'abandi kugira ngo bave mu cyiciro kimwe bajye mu kindi, n'abarangiza amashuri yisumbuye bavemo, noneho twinjizemo n'abandi bana bagombaga kwinjira mu mwaka wa mbere. Kugeza ubu inzego z'ubuzima mu Rwanda zikavuga ko imwe mu mpamvu yo gufungura amashuri muri ibi bihe biboneka ko abaturarwanda bagerageza kumvira amabwiriza yo kwirinda COVID-19, nk'uko Dr Daniel Ngamije, Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda, yabitangaje. Ku bantu bageze ku 2,000 twasuzumye, ni abantu 2 gusa twabonye bafite COVID-19. Icyo ni igipimo cyiza cyerekana ko nta bwandu bukwirakwiriye mu baturage ku buryo uhuye nawe wese waba ufite ibyago byo kuba yaba yaranduye. Kubireba amashuri abanza n'ayisumbuye agendera kuri gahunda y'imyigishirize mu Rwanda, Minisiteri y'Uburezi yavuze ko biteganijwe ko azatangira mu kwezi kwa 11, ariko yaba amashuri makuru na za kaminuza ndetse n'abanza n'ayisumbuye ngo agomba gukomeza kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo COVID-19. Hagomba kuba hari uburyo burambye bwo gukaraba intoki, bakagaragaza uko bazagabanya ubucucike mu ishuri mu rwego rwo kubahiriza intera. Hagomba no kubaho uburyo bwo gupima umuriro kuri aya mashuri, ndetse hagashyirwaho n'ibyumba 2 mu gihe haba hari uketsweho uburwayi. Iyi ni ingingo yashimishije ingeri zitandukanye z'abanyarwanda, nk'aba babyeyi baganiriye n'Ijwi ry'Amerika. Kuba bafunguye amashuri ni ukuri Imana ishimwe, ni ukuri twabyishimiye. Kwigira mu rugo biragoye, umwana ntagafata, aravuga ati ku ishuri kubera ko mba ntarimo gukora imirimo nigaga neza,
ariko nk'ubu ngubu urambwira ati njya gucana uzi ibyombo kubura koropa bigatuma atiga neza. Birashimishije ko twari dufite umuzigo ukomeye kwirwa uziritse umwana mu rugo. Nawe tekereza kwirwa uziritse umwana mu rugo w'imyaka 10-15 ukirwa umuboheye mu rugo. Ubu ndagiye ku kazi sindara mu rugo ungiye gufite akazi ka nijoro. Ubu nukuvuga umugore asigaye ari kugorwa kuko iri uyu mugoroba uyu ureba uyu ni nawe mubi ku bana. Imibare itangwa n'inzego z'ubuzima igaragaza ko kuva mu mezi 6 ashize mu Rwanda abantu basaga 4,800 banduye icyorezo COVID-19 naho abasaga 3,600 baragikira. Ni mu gihe abandi 29 icyorezo cyabahitanye. Bamwe mu bakorerabushake bafashaga abakozi bo mu rwego rw'ubuzima mu kurwanya ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19 mu karere ka Rusizi baramagana icyo bita ubusumbane mu kugena agashimwe ku bakoze uwo murimo. Abo bavuga ko bagenzi babo baturutse i Kigali bagenewe agashimwe karenga miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda bo bagatahiraho, bagasaba ko nabo batekerezwaho. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu karere ka Rusizi Temistokle Mutijima yaganiriye nabo maze adutegurira inkuru. Abo bakorerabushake nk'uko babigaragaza barimo abaganga bo ku rwego rw'abadoyiteri, abaforomo n'abaforomokazi, cyo kimwe n'abakozi bari bashinzwe gufata ibipimo byoherezwa muri za laboratwari zipima COVID-19. Harimo kandi n'abandi batari abo mu rwego rw'ubuvuzi ahubwo bakurikiranaga amakuru arebana n'abanduye no gushakisha abahuye nabo, cyo kimwe no gutera imiti yabugenewe habaga habonetse abanduye COVID-19. Abo barinubira ko mu gihe kingana n'amezi 3 bamaze bakora iyo mirimo habaye igisa n'ubusumbane mu gushimira bitanze muri ibyo bikorwa. Gusa turisegura ku buryo amwe mu majwi asohokamo kuko hari abo byabaye ngombwa ko duhindurira amajwi ku mpamvu z'umutekano wabo. Kumva umugenzi wawe mukorana muzamuka agasozi mwese muri kumwe mukamenuka kandi babwira ko nye message y'amafaranga arenga miliyoni wowe nta n'ibihumbi 5 by'amayinite n'urwamagaza ya kwindi gihe cy'amayinite cyarageze tukaba twikora ku ikofi ku makore bo batanze amafaranga we ntuyabone warasize umuryango warasize umugore n'abana yabiteye agahinda cyane. Kuki twebwe n'amafaranga tutayabonye kandi twakoraga ibintu bimwe twatangiye igihe kimwe tukora ibintu byose bimeze kimwe kandi tunakora ndetse neza kubarusha n'ibintu bitumye bikanatubabaza. Aba bakorerabushake babwiye Ijwi ry'Amerika ko uku gushimira igice kimwe cy'abari ku rugamba rumwe byabaye urucantege kuri bo. Niho rero twahereye ducika intege nyine turavuga ati ubu noneho ntabwo bukiri ubukorerabushake ahubwo ni akarengane turi kurengamo. Twese turi mu rugamba rumwe nyine rwo kurwanya COVID-19 ariko noneho nimba umuntu umwe bashoboye kumuha miliyoni n'ibihumbi 260 nibura wowe urimo aho ngaho ntibaguhereze n'igiceri cy'icumi nawe ibyo bintu ntibyabura kuguca intege. Ubwo rero sinzi nimba abakorerabushake ngena neza ko mu gihugu cyose twese wenda dushobora gufatwa kimwe ariko birumvikana ko tudafatwa kimwe. Sinavuga ngo ushobora kuba yacibana intege ahubwo ibagiye baciye intege. Iyi ishobora gupfa gutya pe bahamagara abantu muza mudufashe gutya ntajye no mu bitacya ntajye no muza kuko ikibazo cyabayeho kandi bakibona. Ubu busumbane abakorerabushake mu kurwanya COVID-19 muri Rusizi bavuga ko bagerageje kubugaragariza inzego z'ubutegetsi zitandukanye ntihagire igikorwa kugeza ubwo ku itariki ya 28 y'ukwezi gushize kwa 9 bandikiye ibiro bya Minisitiri w'Intebe. Impamvu twandikiye ibiro bya Minisitiri w'Intebe twandikiye meya hejuru ya meya abaguverineri barayibonye ntiyadusubiza hejuru ya guverineri hari Minisitiri w'Ubuzima ntiyadusubiza. Turavuga ngo rero hejuru y'abo bose ari Minisitiri w'Intebe nibura we hari icyizere ko ashobora kudufasha. Ibaruwa abo bandikiye Minisitiri w'Intebe Ijwi ry'Amerika yaboneye kopi iherekejwe n'urutonde ruriho amazina n'imikono y'abasaga 50 muri bo. Ibyifuzo bikubiye muri iyo baruwa ni nabyo bongeye gusubiriramo Ijwi ry'Amerika. Turasaba ko twarenganurwa yibuze natwe nk'abantu bakoze kino gikorwa bakitanga bagira icyo batugenera muri rusange nk'abandi bose. Bakabaye kuba badufasha kimwe nabo ntavuye i Kigali icyo bahaye cyose bakatunganya bakadukinga ko ku kazi kamwe cyase ku murimo cyase ku rugamba rumwe. Icyakora Bwana Kayumba Efuremu uyobora akarere ka Rusizi avuga ko ibyayo mafaranga yahawe bamwe mu bakorerabushake abandi bagatahiraho ntacyo abiziho. Temistokle Mutijima kuri mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika turahera mu Rwanda. U Rwanda rwatangiye ukwezi kwahariwe ibikorwa by'ubumwe n'ubwiyunge. Komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge igaragaza ko mu bibangamiye ubwiyunge muri ibi bihe harimo n'ababyeyi bakigisha abana babo urwango rushingiye ku moko bakababuza gushakana n'abo bakunda kuko badahuje. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Asumta Kaboyi afite inkuru irambuye.
buri mwaka tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 kugeza kuri 31 z'uko kwezi abanyarwanda bakora ibikorwa binyuranye bishimangira gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge. Mbere y'icyorezo cya virusi ya corona, komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge yamaraga uko kwezi mu bikorwa birimo kwigisha abaturage akamaro ko kubana neza, wemba abantu n'imiryango bagaragaje umwihariko mu bikorwa bikangurira abandi kubana neza. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge Fidel Ndayisaba asobanura ko muri ibi bihe ibikorwa byinshi bihuza abantu byahagaze kubera COVID-19. Uyu muyobozi atangaza ko nubwo intambwe yo kubana neza mu banyarwanda igenda iterwa, hari ingeso ababyeyi bagomba gucikaho mu burere bw'abana babo. Tukaba dushishikariza ababyeyi mbere na mbere kubyirinda kuko ni uguhemukira abana. Icya kabiri, uretse kuba ari no kuba ababyeyi gito bashaka kuraga abana ibyabakomerekeje, ariko kandi ni no gukora ibyaha. Tukaba dushishikariza urubyiruko kubyanga, kutabyihanganira, kandi uwo bigaragaye aho bigaragaye yuko bakomeje kubangamirwa ku burenganzira bwabo bishingiye ku ivangura, bishingiye ku macakubiri, ntibabihishire. Ibibazo urubyiruko rwagiye rugaragariza imiryango imwe n'imwe ruhuriramo, ibyinshi bishingiye ku kubuzwa uburenganzira n'ababyeyi ndetse n'imiryango yo guhitamo uwo bifuza kurushingana, ngo nuko badahuje ubwoko. Bwana Jean Paul Ntwari, umuyobozi wungirije w'umuryango Prison Fellowship Rwanda, yasobanuye ibyiciro by'abana babagana. Rero abana bakomoka ku bakoze ibyaha bya jenoside ndetse no ku barokotse jenoside bagiye bagira inzitizi nk'izo ngizo, bakamenyanira ku mashuri, bakamenyanira mu bikorwa bitandukanye, bagira nk'umushinga wo kubana, wo kubaka urugo, ugasanga bagiriye inzitizi. Uruhande rumwe ati ntituzagutaha, ntituzabashyigikira, ariko mu by'ukuri abana mu by'ukuri bararengana. So twagiye rero twegera iyo miryango bitewe n'ibyo twagenaga tugezwaho, tukayigisha, tukabereka mu by'ukuri isano bari abana bafitanye ry'ubunyarwanda. Hari abagiye bafata nk'urubyiruko wenda rugafata umwanzuro rugakora ubukwe, rugashyingiranwa, imiryango yabatereranye, bakagenda bakibanira, bakavuga ati imiryango ni ibyabo, ntabwo twe twabibayemo, ariko bazatugarukira cyangwa se bazarorere. Kugeza uyu muryango umaze guhuza imiryango igera kuri 70 yari yaranganye bitewe n'uko batifuzaga ko abana babo bashyingiranwa kuko babaga badahuje ubwoko. Ubuhamya Ijwi rya Amerika ryahawe n'urubyiruko rwagiye rubana rudashyigikiwe n'imiryango bugaragaza ko hari bamwe mu babyeyi batarasobanukirwa n'ubumwe n'ubwiyunge. Nakunze umukobwa, ukunda ari umunyarwandakazi, mu batari babandi twita bahejwe inyuma n'amateka. Hazamo ikintu gikomeye, arambwira ati nubwo nkukunda ababyeyi ntibabyemera. Arambwira ati ariko nubwo ngukunda urudashoboka kuko ababyeyi barantuye. Ubwo rero ni ibintu bigaragaza yuko urubyiruko rwacu rufite agahinda, nta bwisanzure bw'imibanire n'abandi mu gushyingiranwa byabaho. Ku bijyanye n'amoko, umuryango w'umukobwa ntabwo bose babyumvagaho. Umukobwa ni umucikacumu, yewe ndi muri bamwe bita ngo ni abahutu. Baramubwiraga ngo ntabwo batemera ko anshaka, ariko umukobwa we ntacyo byari bimutwaye, ntacyo byamuhinduragaho. Yarankundaga pe, yarankundaga, nanjye mukunda. Mushiki wanjye tuvukana we ubwo yigeze kumbwira ati iriya miryango uri gushakamo kubona batagushaka, agarusha n'iki ko kurabona uzubaka ukaguhira. Cyari ikintu. Komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge isaba buri munyarwanda kudahishira umuntu uwo ari we wese wagaragaweho n'amacakubiri. Amategeko ateganya yuko gukurura amacakubiri n'ivangura ari ibyaha nk'uko nari nabivuze, kandi ibyaha bikomeye bihabwa ibihano biremereye. Ahangaha tukaba duhamagarira abantu igihe babonye ibikorwa, bumvise imvugo zirimo amacakubiri, zirimo ivangura, kubigeza ku nzego z'ubugenzacyaha zibegereye kugira ngo bikorerwe iperereza. Itegeko ryo mu mwaka w'ibihumbi 2015 mu ngingo yaryo y'135 rivuga ko umuntu wese ukoze icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside n'ibindi byaha bifitanye isano nayo ahanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 5 kugeza ku myaka 9 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva ku bihumbi 100 kugeza kuri miliyoni 1 mu mafaranga y'u Rwanda. Urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB ruherutse gutangaza ko mu myaka 5 ishize hakozwe amadosiye asaga 2300 y'abakurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'ingengabitekerezo ya jenoside ashyikirizwa ubushinjacyaha. Asumta Kaboyi. Abarundi bahungiye mu Rwanda bakomeje gutahuka mu gihugu cyabo. Kuwa kane hatahutse ababa mu mijyi itandukanye y'u Rwanda.
umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika uri i Kigali mu Rwanda Pierre Claver Niyonkuru abagezeho inkuru irambuye. Ni impunzi z'abarundi za mbere zitahutse zivuye mu bisagara mu Rwanda, bagizwe hanini n'ugwaruka hamwe n'abagore bafise abana. Ku ntonde zabo zifiswe n'ishami mpuzamakungu ryita impunzi HCR, biboneka ko nka bose bari bahunze bava mu gisagara ca Bujumbura mu mazone ya Musaga, Kinindo na Kanyosha, ubu hahindutse komine ya Muha. HCR rivuga ko abari biyandikishije bashaka gutaha bari benshi, ariko ko hari abagiye barisubirako bagahindura ingingo ku buryo abatahutse bavuye Kigali, Ihuye mu ntara y'Amajepfo na Nyamata mu ntara y'Uburasirazuba bose hamwe barenga gato 150. Kugira ngo hahunguke abakwiye nk'uko vyahora bigenda, haciye hongerwamwo abavuye mu ikambi y'Amahama, aha havuyeyo abarenga gato 450. Kuri abo basubiye mu gihugu c'amavukiro, ubwoba buvanze n'akanyamuneza nivyo vyabaranga ku mupaka wa Gasenyi Nemba ugabura u Rwanda n'u Burundi aho baciye. Shano kuri ndanezerewe ko basubiye mu gihugu c'amavukiro, ukiyumvira kuva aho wahora ukaja mu Burundi byitwa ngo ni mu gihugu c'iwawe. Nshaka mu gusa umutekano gusukuye nta kindi. Sura mu gihugu cy'amavukiro nishimye nezere cyishe kubona nitwe impunzi nk'umanyeri yanagira iheretse. Umutekano yacu usaba ko bakomeza bakaturinda kandi tukabaho neza. Sa mahoro nta kindi cyonyene. Ubundi tukubaka igihugu cyacu. Nisimo gutaha kubera numva mu Burundi ari umutekano ntangeri kabisa. Oya ndi nkorokora umuryango usigaye inyuma uzaza nyuma nabo bariyandikishije. Nsaba yuko nobona umutekano uhagize kabisa nkuko numva ngo umutekano uri uhagize. Dushimye gose gusumba yaho na inyuma y'igihugu. I Kigali haracara abatarashaka gutahuka, bagwiriyemo impunzi zahoze mu gisirikare, mu mashirahamwe yigenga canke imigambi itavuga rumwe na leta. Nabo bati twebwe twahunze atari Burundi bwacu, umugore yahukanye umugabo ni waza gucura, twebwe rero tutashe Burundi butadukeneye nibwo reka kutunyuruza na twebwe. Ubwa mbere nabasaba ko banza guhagarika ubwicanyi, abanyagihugu bakiyumvamo yuko ari igihugu bashobora gutaha bameze neza. Ku ruhande rw'u Burundi, izo mpunzi zaje kwakirwa n'abategetsi batandukanye bo mu bushikiranganji bw'intore hagati mu gihugu n'umutekano. Ico bikoze nta majambo menshi yahavugiwe, yamara n'ubu ubwo bushikiranganji bwitaho impunzi buracavuga ko hari impunzi zibuzwa gutahuka. Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'ubwo bushikiranganji, yabivuze ubuheruka ahanyene ku mupaka wa Gasenyi Nemba yaje kwakira impunzi. Ico twosaba nuko intambamyi zose zinaniza impunzi kugira zitahuke zohagarara. Iri mpunzi ngaha igihe twakiriye umugwi wa mbere barivugiye bonyene yuko mu minsi ya mbere hagenda kwiyandikisha impunzi 1000 ku munsi, bakandikamwo 50 kugira ngo babe barananiza ico gikorwa bazibuza gutaha mu gihugu cabo c'amavukiro, kandi kiri atari igihugu cabo kandi atariho bamerewe neza kurusha cyane ziri muri iyo kambi y'Imahama. Ico gihe nyene Minema aribwo bushikiranganji bujejwe gukinga ibiza mu Rwanda, ari nabwo bwitaho impunzi, bwo bwemeje ko ubushaka gutaha atawumubuza, bugahamagarira n'abandi bavyifuza kubisaba kugira ngo batahukanwe nk'abandi. Olivier Kayumba ni umunyamabanga ahoraho muri Minema. N'abarundi bashaka gutaha, iyo bashaka gutaha amategeko mpuzamahanga n'amategeko y'u Rwanda arabemerera. Iyo bifuje gutaha bashobora gutaha, abifuza kuguma mu Rwanda tuzakomeza tubakire. Umutekano w'abarundi bari mu Rwanda ndetse n'abandi banyarwanda bose umeze neza nta kibazo. Ishirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi HCR ryabaherekeje rivuga ko kubona abarundi babandanya guhunguka bavuye mu mihingo itandukanye y'u Rwanda ari ikimenyetso ko ibivugwa n'u Burundi kw'impunzi zabujijwe guhunguka atari byo. Bobakar Bamba ni cegera c'utwara HCR mu Rwanda. Comme vous le savez, le rapatriement volontaire, c'est la solution idéale. Ati nk'uko mubizi, gutahuka nico ciza ku mpunzi iyo ari yo yose, kuko ubuhungiro ni bubi. Ni igikorwa kizobandanya kugira ngo bibuze nuko impunzi zoca mu ishamba canke mu kinyegero. Twebwe kuva kera twamye dufasha impunzi yose yifuza gutahuka. Iki rero nicerekana ko kwa kutumvikana canke kutavuga rumwe ku gutahukana impunzi hagati y'igihugu zirimo nico zahunze kwohera, kandi nibaza ko tuzoronka uburyo bukwiye kugira ngo tubandanye iki gikorwa. Ont été surmontés
on espère qu'on aura les ressources pour accélérer. Nk'uko vyerekanwa na HCR, impunzi z'abarundi zahungiye mu bisagara zirenga gato 10,000 mu gikambi ya Mahama yahungiyemo abarenga 60,000. Abambere batanguye gutahuka mu mpera z'ukwezi k'umunani guheze. Y'inshuro igira kane bose abamaze gusubira mu gihugu c'amavukiro barenga 2,000 mu gihe gisigaye mu Rwanda hafi 70,000 vy'abarundi. Abatahutse baca mu ikambi y'agateganyo ya Songore iri muri komine Kiremba mu ntara ya Ngozi bakahamara iminsi 2 kugira ngo bigishwe gukunda igihugu nk'uko Burundi bwabitunganije. Pierre Claver Nkuru. Tukivuga ku mpunzi z'abarundi abahungiye mu gihugu cya Tanzania nabo bakomeje umugambi wo gutahuka. Kuwa kane nabwo hatahutse abarenga 300 bagiye mu ntara ya Makamba, Rutana na Ruyigi baturutse mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutenderi. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika James Jovin ukorera mu gihugu cya Tanzania yaganiriye na bamwe mu bari bategereje gutahuka. Kuvuga icyo kintu cyakiriye neza gose, neza cyane, bive n'ukuntu umuntu guhunguka ahunguka yuko avyumvisemo, kandi ico cyo guhunguka ku bushake ni ikintu ciza gose bashoboye gukora, nako twagishima gose, twashakiriye neza cyane. Ubwo turanezerewe kubona dusubiye gutaha mu Burundi, mu gihugu cyatwibarutse. Usubiye mu gihugu cy'amavukiro kugenda wumva kwa isaha. Kweri ndavyiteguriye neza, ndetse nubwo tuzoba dushitseyo tuzoteza kubana neza nabo dusanzeho, ndetse dukore imigambi iteza igihugu, ndetse dusenyere ku mugozi umwe. Ngiye kugira ngo menye ukuntu imibere yaho ukuntu imeze, tumenyane n'abaho, hanyuma abashitse banyakire mukuntu kwisuganya. Ndamenya ko umuntu arisanzwe ari inyuma y'igihugu, ikintu kigoye kuba abimenyereye ubuzima bw'aho hantu. Nibaza ko bashobora kumenya ukuntu bashobora kurikirana uyu muntu kubijyanye n'ikintu cyose canke nibwo yasabwa kuko bamufasha. Basaba ko twofashanya, tugafatana mu nda, tukagerageza kugira ngo twitaho nako tukabitaho, bwe twese turaba umugabo umwe kandi tugafashanya mu buryo ibintu ko abo dusanze bakatwakira neza ngo tukabakurikirana mu buryo twebwe kumva tuzo twifashije twitaye. Abantu saba bari mu Burundi ndetse inshuti n'imiryango saba yuko ngo twitegurira ndetse n'akanyamuneza, tuzoshima kubona dusiye kubona na twese dukomeye. Impungenge ziraba kuko ahantu maze igihe utahari n'ibintu bikugora byinshi, kuko kugira umenyere biragoye, kandi kugira umenye ati ibintu bizuku porogaramu nk'ubuzizi ibintu rero bisaba ko uhabwa umuco n'ababa basanzwe bahari kugira ngo umenye ati uwukora gutya nawe icyo bandanya n'iki bivanye n'ibyo usanzwe bageze. Mu busanzwe jewe kwiyandikisha ni ku ngombwa y'umuntu, nko guhunga ntawaje ahungana n'ubundi, babona umuntu atekera agenda n'ubundi umuntu agenda ku bushake bwiwe. Ikibazo kijanye nicerekeranye guhunguka, abantu benshi bahunguka batabishaka, kuko kubera nk'ubu ubukeka baduhaye bwaraheze, ibirengeti baduhaye byaraheze, amasafuriya baduhaye yaraheze, benshi bagiye bagenda bayikorako, none byose byaraheze. Umuntu rero abonye abuze hajyamika abana acavuga ati reka nkunguke, agaca ahunguka kandi ahunguka atabishaka. Mu kuvuga umuntu ntahunguka kubera avuga ati umutekano uri mu gihugu, umutekano ntaho hari, ariko twigituma duhunguka, abantu bahunguka benshi ni imvo yuko umutekano udakwiye, kuko uzobona uwawe mubanyi mubana atwawujora kagenda yafunzwe itambara, aho urumva avuga ati jewe nanje ejo ni jewe. Ikindi naco nukuvuga ikindi gituma duhunguka n'izinjya kuva tugishika ngaha tujya ingimwe ntiturahindurirwa, aho nico kiratuma duhunguka. Ikindi dubona gituma umuntu ahunguka nukuvuga uravye kuva tugishika ngaha muri 2015 ibirenge tubaduhaye n'ubusare baduhaye n'ubu umuntu akombagara hasi ukunyene zose byaraheze, ivyombo byaraheze, umuntu agasafuriya umuntu karatubaguritse, utwifuko twaraheze, utombo twose nta nico muri kimwe dufise kuva mu 2015 kugeza no munsi utwombo baduhaye tugishika n'ubu nico tugikoresha. Nukuvuga rero umuntu ahunguka kubera ikavuga ati jewe n'ubundi nahungiye, none ko nahunze umutekano wanje ntukigirwe ntizinkurikiranwe, mburengere ntimbure nsubire mu gihugu nze kuraba ngene kama mpfa kamba nkira, nta kundi urumva aho umuntu abakize imbere Imana akavuga ati jewe Imana nibona byose. Dusavye yuwe na leta ya Tanzania ko bodukurikirana bakadufasha. Mu gisata c'ubutungane naho mu Rwanda abahuza ari abayobozi b'umurwi urwanya ubutegetsi bw'ico gihugu FDLR batanguye kwiregura ku vyaha vy'ubwicanyi no gushaka guhirika ubutegetsi bagirizwa. Colonel Jean-Pierre Nsekanabo bakunze kwita Abega Kamara yarashinzwe ibikorwa vy'iperereza vy'uwo murwi, yemeye ivyaha bimwe ibindi arabihakana. Eric Bagirubusa yari Nyanza mu majepfo y'u Rwanda ahabereye urwo rubanza.
mbere y'iburanisha ry'uru rubanza habanje kuzamuka impaka ndende zishingiye ku itumanaho rya telefone ngendanwa. Ni impaka zazamuwe n'abanyamategeko bunganira baregwa. Abo banyamategeko mu iburanisha ry'ubushize bari bagejeje ku rukiko inzitizi y'uko ubuyobozi bwa gereza ya Mageragere bufunze abaregwa bwanga ko abunganizi babo binjirana telefone muri gereza kuko n'urubanza ruburanishwa mu buryo bw'ikoranabuhanga mu mugambi wo kwirinda icyorezo COVID-19. Bavuga ko telefone arizo bakoresha mu buryo bw'itumanaho kandi ko ziba ziriho amadosiye ndetse zikanabafasha kubona murandasi cyangwa internet. Urukiko ruvuga ko rwagerageje kuvugana n'abashinzwe gereza ariko ruza gusanga amabwiriza agenga gereza ari uko abiteganya ko nta wundi muntu wo hanze wemerewe kwinjiza telefone muri gereza, ariko hakazamuka ibibazo by'uko abanyamategeko babunganira badafite internet. Byabaye ngombwa ko gereza ibafasha kubona internet bakoresha ku mamashini mu rwego rwo koroshya imigendekere myiza y'urubanza. Lieutenant Colonel Jean Pierre Nsekanabo bakunze kwita Bega Kamara niwe wabanje kwiregura ku byaha byo kwica abasivili no gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda akurikiranyweho n'ubushinjacyaha. Yahereye ku mpamvu zamuteye kwinjira mu mutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Yabwiye urukiko ko mu mwaka w'1998 yagiye ahunza amasasu y'intambara z'abacengezi yisanga bamujyanye mu mutwe wa FDLR. Mu byaha aregwa ku isonga, Colonel Nsekanabo yemera ko yakoze icyaha cy'ubugambanyi no kujya mu mutwe w'ingabo wa FDLR Foka urwanya leta y'u Rwanda. Avuga ko umugambi wari ugutera igihugu kandi bagahirika ubutegetsi buriho mu Rwanda nubwo batabigezeho. Icyakora ku cyaha cyo kurema no gutunganya umutwe w'ingabo utemewe no kuwujyamo uregwa nta cyemera. Abwira urukiko ko yagiye muri FDLR asanga umutwe uriho bityo ko nta ruhare yagize rwo kuwurema. Ku cyaha cyo kwica abantu no kugaba ibitero ku basivile, Colonel Nsekanabo nacyo nta cyemera. Aravuga ko ibitero bimwe byagabwaga ku Rwanda akiri umusivili, ibindi byagabwaga ari gatangiye amasomo ya gisirikare y'umutwe yabarizwagamo. Yemereye umucamanza ko mu mwaka w'2018 aribwo yazamuwe mu mapeti agirwa Lieutenant Colonel mu mutwe w'ingabo za FDLR. Avuga ko mu kazi yakoraga k'ubutasi bw'uwo mutwe yakusanyaga amakuru nabwo ngo yabaga ari mu biro akayageza ku bamukuriye. Avuga ko yari mu gace ka Rucuru akusanya amakuru yo mu Birunga. Yatsembeye umucamanza ko nta ruhare urwo arirwo rwose yagize mu bitero byagabwe ku Rwanda bigahitana abasivili mu bice bitandukanye by'igihugu. Avuga ko muri rusange akazi yakoraga kari ako mu biro ko kabaga kameze nk'ak'ubujyanama. Ku by'ubushinjacyaha bumurega ko yari akuriye iperereza ry'umutwe wa FDLR Foka, Colonel Bega yabihakanye. Avuga ko yakusanyaga amakuru yo guha abamukuriye ariko nabwo agakusanya yabaga yakomotse ku maradiyo. Umucamanza yabajije Lieutenant Colonel Nsekanabo uburyo umusirikare wo ku rwego rwe atabashaga kujya mu nama z'abafataga ibyemezo ku kugaba ibitero ku Rwanda. Uregwa yabwiye urukiko ko mu guhitamo abafataga ibyemezo byashingiraga ku burambe bwa buri umwe yabaga amaze muri uwo mutwe. Yasobanuye ko amategeko yose yatangwaga na komando kuko we ngo nta bubasha yagiraga mu gutanga amategeko cyangwa se guhana ababaga bakoze amakosa cyangwa ibyaha muri uwo mutwe. Yisunze ingingo z'amategeko, Colonel Nsekanabo yibukije urukiko ko itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryakurikizwa mu ngingo yaryo ya 29 ivuga ko icyaha ari gatozi. Iburanisha ry'umunsi ryasubitswe Colonel Nsekanabo atararangiza kwiregura. Azakomereza ku cyaha cyo gukora iterabwoba ku nyungu za politiki. Arareganwa na mugenzi we Bwana Inyasi Nkaka bakunze kwita La Forge Fils Bazeye. Uyu yahoze ari umuvugizi w'umutwe wa FDLR ubarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo udacanwaka n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Barererwa kuba mu ishyirahamwe ry'iterabwoba, gukora iterabwoba mu nyungu za politiki. Barererwa kandi kugambana no gushishikariza abandi gukora iterabwoba, kugirana umubano na leta z'amahanga hagamijwe gushoza intambara ku Rwanda, icengeza amatwara ryo kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga no kurema umutwe w'ingabo utemewe. Banererwa ibyaha byo gupfobya no guhakana jenoside no gufata abagore ku ngufu. Ibyaha baregwa ko bakoze nyuma y'umwaka w'1994 ubwo abari mu ngabo z'u Rwanda ku butegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana batsindwaga bagahunga benshi bakerekeza i Kongo. Bombi bafashwe mu mpera z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'2018 bafatiwe ku mupaka wa Bunagana uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda. Urubanza ruzakomeza ku itariki 2 z'ukwezi gutaha kwa 11. Umunyarwanda riharanira impinduka muri demokarasi Paul Rusesabagina abereye umwe mu bayobozi bakuru byiyamirije ico gise inyuruzwa n'iburanishwa ririmo igifungu cya Paul Rusesabagina. Iryo shirahamwe risabira ibihano abagize uruhara muri uko kunyuruzwa. Bwana Faustin Twagiramungu, umuvugizi w'iryo shirahamwe riri Buruseli mu Bubiligi, amaze kuvugana na mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma. Twebwe twakoreye muri kadire nyine yacu dukorana nawe Rusesabagina, tuvuga ko mu by'ukuri uburyo yafashwe ari uburyo butemewe n'amategeko mpuzamahanga, niyo bita komandi mu cyiciro cy'inafini. Tuvuga ko igihugu cy'u Rwanda niba kiri
mu ruhando rw'ibihugu by'amahanga rutagombye gukora biriya, bagomba kwitwara nk'abantu batari nk'abantu bo muri Al-Qaeda. Ikindi nta kindi gihugu tuzi cyo muri Afurika kigeze gikora ibintu bya kidnapping. Tuvuga ko Rusesabagina ari umunyarwanda, nako ari umunyarwanda wabaye impunzi, akaba afite ubwenegihugu bwo muri Bubiligi. Hanyuma rero ko aribo bagombye kugira uruhare ku uwo muntu. Muravuga ko yashimuswe, ariko we yivugiye yuko yaje azi ko agiye i Burundi akisanga mu Rwanda, ndetse na perezida wa repubulika ubwe yaravuze ati gushimuta umuntu ukamuzana ku gahato bitandukanye no kumubeshya akizana. Kumubeshya ni icyaha gikomeye, kuko se bagomba kumubeshya. Byatandukanywa no gufata kimwe n'ibyo bya Al-Qaeda, kuko bakoresheje amayeri. Yego ahubwo abo bashimuta nk'uko babivuga mu biboni babikoresheje bo babakubwiye bazamara abantu ahubwo bakomeje imigambi yabo. Icyo tuzi ni uko umuntu yashimuswe akajyanwa ahantu atigeze ateganya ngo tubibone, kandi ntawamenya n'ibyo bamuhereye mu ndege, bagomba kuba baramusinzirije bakamukangura agezeyo. Ariko se ko u Rwanda n'ubundi rwari rusanzwe rumushakisha, ko nawe ubwe ko yiyemereye ko ingabo za FLN zagabye ibitero ku Rwanda, kandi FLN ku Rwanda ikaba ifatwa nk'umutwe w'iterabwoba. Bwana Twagiramungu, wowe uramutse ushakisha umuntu ukamusanga mu gihugu cyawe, bwo yaba ari ibyago cyangwa abeshywe, wamwihorera akagucika? Umusanga mu gihugu cyawe wowe uwagushakaga uretse bo bamusanze mu gihugu cy'u Rwanda ko bakimuzanyemo ku mufuka n'ibitemewe, atari n'umusitwaye, atari n'umutu, hari ahandi utabara kwigira ngo bikorwa gutyo ubuze ukuri. Ariko Rusesabagina ubwe yivugira ko yabeshywe n'umupasiteri w'umurundi ngo agiye kubwira gutanga ubuhamya mu rusengero rwe, yasohoka azi ko asohokeye i Bujumbura agasanga asohokeye i Kigali. Umupasiteri ntabwo yamubeshye, ahubwo abantu bamenye uko byumva. Abantu bagomba kuba baramenye ko umupasiteri ahari amushaka, ariko umupasiteri ntakimubeshyeho, cyangwa se umupasiteri niba ataramubeshye yaramugambaniye mu kintu rwose. Nuko bimeze. Icya gatatu twavuga ngo ni kiriya cyerekeranye n'ibiri mu Rwanda, umushefu leta ntakiboneka, yari akwiye kugaragara agahumuriza abanyarwanda, kuko kuba adahari biratera icyugazi kandi bimeze nabi. Ariko ejo bundi yaragaragaye mu nama y'umuryango wa FPR Inkotanyi. Ndakubwiye ko ariwe baragaragaye buriya, kuko abo ngabo b'Inkotanyi bavuga ntabwo twababonye. Agera harya avugira bakabatwereka, bakamukomera mu matwi tureba, noneho akabona gufatika akariko byagenda. Abandi b'abahanga bavuga ko ari ibintu by'ibihimbano. Ikintu cyazabikiza koko nk'uko bamwe babivuga, yahaguruke agiye kuri stade Amahoro cyangwa atajye kuri stade Nyamirambo, aramutse u Rwanda azarebe uko abihimba. Nka none waba umunsi mwiza wo kwibuka igihe bateye igihugu, bakaba bajya wenda ahantu hamwe. Niyo yajyaga muri resitora abantu bakamubona, ariko iyo yaje ku giteka ajya kwihisha inyuma ya za mikoro ntabwo tubyemera. Hari n'abavuze mu ndege none yagiye muri Etats-Unis sinzi niba ari. None ejo bundi ageza ijambo ku nama rusange y'umuryango w'abibumbye, ririya jambo yavuze naryo ntabwo wemera ko ariwe warivuze? N'abandi ariko ntibari bahari. Rero bisabye ko yawe yarivugiwe ubundi arakemeza, ariko niyo uvuga ko yarivugiye mu kureba ahantu ndetse imbwirwaruhame nk'aho batagira muri konferanse cyangwa se sinoze aho naryo sinzi uko yarivuze n'abandi kubera iki kintu cya kovida, kuko bavuga ari bari bahari, ariko nagize umuntu unyemeza ko umuntu yavuga izi siporo byabaye. None murashaka ko abigenza ate? Icyo mumwifuzaho ni iki? Nuko yakora nk'uko yakoraga mbere yireka mu Rwanda, hari ikintu tumushakaho. Ese kukiyibika n'iki atinye? Ikintu cyiza numva icyo dushaka batubwire bati umukuru w'igihugu ararwaye. Ntabwo tuzaba azi indwara arwaye, nta muntu utarwara, ararwaye ntakira muzamurimba. Ni ikintu ntihagije. Ariko rero umuntu babeshya ngo yavugiye ku byuma ng'iki bacangacanga amafoto ye, ntabwo tuyariye. Ntabwo kubera za komunikasiyo moderne ntabwo abantu bashobora kubikora. Mu gusoza Bwana Twagiramungu, muri ayo mashyaka yose umbwiye, ni wowe
mukuru w'ishyaka muri yo usigaye hanze utarafatwa n'u Rwanda ntabwo bufite ntabwo bafite ntabwo bafite ntabwo tubona y'ubwoba maze kubona byinshi napfurira abantu benshi hari n'aho umwe napfushije bamukenyeye inda atwite yitura hasi n'umwana wabimubye bagira ngo yarayasamiza ntabwo rero n'ibibondo byarapfuye ntabwo twagira ngo maze kuzuza imyaka 50. Tukivuga ku vya dosiye ya Paul Rusesabagina, umuryango we n'abamuburanira batangaje ko bahangayikishijwe n'imibereho y'ubuzima bwiwe iyo ari mu gasho. Mu kiganiro kigenewe abamenyesha amakuru cakozwe kuri no mugoroba, basavye ko yorungikwa mu Bubiligi akaba ari haburanira. Umuvugizi w'umuryango Hotel Rwanda Rusesabagina Foundation yatangaje ko uwo muryango ugiye gusaba leta zunze ubumwe za Amerika guhagarika imfashanyo ku Rwanda kugeza igihe Rusesabagina azorekurwa. Inkuru irambuye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana i Londres mu Bwongereza. Mu kiganiro cyabaye hakoreshejwe uburyo bw'iyakure kubera icyorezo cya COVID-19 cyitabiriwe n'umuryango Rusesabagina hafi ya wose n'abandi bantu bagera kuri 32 barimo abanyamakuru mpuzamahanga, umuryango wa Paul Rusesabagina wagarutse kwifatwa n'ifungwa rye uvuga ko ritakurikije amategeko ko yashimutiwe i Dubai akajyanwa mu Rwanda. Umuhungu we Roger Rusesabagina arasaba ko yakoherezwa kuburanishirizwa mu Bubiligi. Uko u Rwanda rwandeza abantu muri Amerika no mu Burayi ni urwego rwa ko na papa bagiye kumurega mu Bubiligi umwaka ushize, bazana ibyo birego Ababiligi barabyegamena basanga nta bazi bifite ku rubanza nturarangira. Nuko bigukira n'umuntu umupira wabona utangiye gutsindwa bigutega nce Rwanda mu bunakagu. Ntabwo ibyo byemewe n'amategeko, rego ne bari kuranze rwo mu Bubiligi urangire twe twasaba ko mu byo bacu bamusubiza mu Bubiligi akagera kuburanirayo kuko bamuzanye mu byo temewe n'amategeko. Umukobwa we Lishe Rusesabagina akomeje avuga ko umubyeyi we atabona imiti ye uko bikwiye, ko iyoherejwe yafatiriwe ntayihabwe, kandi avuga ko akomeje guhangayikishwa n'uko leta yamwangiye kunganirwa n'abanyamategeko umuryango we wamuhitiyemo. Senateur John Kennedy ukomoka muri leta ya Louisiana yaje mu kiganiro avuga ijambo rigufi ariko riremereye, avuga ko umuryango mpuzamahanga ugomba guhagurukira kubungabunga uburenganzira bwa Paul Rusesabagina. Ati niba leta y'u Rwanda yafata igafunga Rusesabagina ntawe uzasigara. I just hope the United States does everything it can. Ati ndizera ko leta zunze ubumwe za Amerika zizakora ibishoboka byose kugira ngo zotse igitutu leta y'u Rwanda. Ati nzakora ibyo nshobora byose. Ati kandi nijeje umuryango wa Paul ko umuryango wa Kennedy ubashyigikiye. Umwe mu bunganira Paul Rusesabagina mu mategeko Peter Robinson yavuze ko yatangajwe no kubona abunganira Paul Rusesabagina mu Rwanda batarasabye ko afungurwa by'agateganyo kubera icyorezo cya COVID-19 kandi bazi ko ashobora kucyandura. Umuvugizi wa Hotel Rwanda Rusesabagina Foundation Kitty Kolf yavuze ko umuryango ahagarariye ugiye gusaba leta zunze ubumwe za Amerika gufatira u Rwanda ingamba zikarishe. We will be calling on businesses that do business in Rwanda. Abashora imari mu Rwanda kubihagarika. Tuzasaba kongera guhagarika imfashanyo yageneraga u Rwanda n'imiryango itera inkunga guhagarika iyo yageneraga u Rwanda kugeza igihe Paul Rusesabagina azaba avanywe hafungiwe mu buryo butemewe n'amategeko. Mu gusoza ikiganiro, Anayishe Rusesabagina yasabye Perezida Paul Kagame w'u Rwanda uri mu ruzinduko muri leta zunze ubumwe za Amerika kurekura umubyeyi we Paul Rusesabagina agasubizwa umuryango we. Venuste Nshimiyimana, Ijwi ry'Amerika. Meyerin Vegas Perez amaze imyaka irenga 20 atabara abana batwawe n'abacuruza n'abakoresha mu bucakara bushingiye ku gitsina. Perez watsindiye icyo gihembo cy'ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR cy'uyu mwaka yarokoye abana babarirwa mu bihumbi. HCR mushimira ubwitange butagereranywa mu gufasha abantu bateshejwe ibyabo. Meyerin Vegas Perez uzwi ku izina rya Meye avuka mu birwa bya Caraïbe. Ni umuhuzabikorwa w'umuryango udaharanira inyungu Renaissance Foundation wo mu gihugu cya Colombia.
washinzwe mu myaka irenga 30 ishize kandi watabaye abana babarirwa mu bihumbi 22. Umuvugizi wa HCR Boris Shishirkov yasobanuye ko umurimo wa Vergara yakomeje gukora ari igikorwa cy'ubutwari. Yabwiye Ijwi ry'Amerika ko Vergara ayoboye itsinda rijya mu turere tw'amajyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Colombia, ahakorera cyane abanyarugomo bacuruza abantu n'abanyereza. Igihembo The Nansen Award giherekezwa n'amadolari y'Amerika 150 yatanzwe na guverinoma y'Ubusuwisi n'iya Norvege. Biba byitezwe ko ayo mafaranga afasha abayahawe gukomeza kongera ibikorwa byabo byiza. Inama nshingamateka ya Libani yemeranije uburyo ibiganiro bijanye n'urubibe n'igihugu ca Israel vyokorwa. Ejo ni Mukankusi n'ubarakomeza nino nkuru. Umuvugizi w'inteko ishinga amategeko ya Libani uyu munsi kwa kane yavuze ko uburyo ibyo biganiro bizakorwa byumvikanyweho na Israeli kugira ngo impaka zishingiye ku mupaka hagati y'ibihugu byombi zirangire. Ubu ibi bihugu biri mu ntambara. Nabil Berri yavuze ko igisirikare kizayobora itsinda rya Libani. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Berri yavuze ko imishyikirano ishobora kuzabera mu majyepfo ya Libani hafi y'umupaka babifashijwemo na ONU. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zikaba zakora ku buryo amasezerano agerwaho mu buryo bwose bwihuse bushoboka. Ufaransa bwagiriza Turukiya kurungika abacangero i Nagorno-Karabakh, akarere kakomeje kugwanirwa na Armenia na Azerbaijan. Ejo ni Mukankusi aracakomeza. Ubufaransa uyu munsi kuwa kane bwavuze ko burimo gukorana n'Uburusiya kugira ngo imirwano ihagarare hagati ya Azerbaijan n'ingabo z'abo mu bwoko bw'Abanyarumeniya. Turukiya ihakanye ko nta bacancuro yohereje gufasha muri ubwo bushyamirane. Ubufaransa, Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigize umuryango wita ku mutekano n'ubufatanye mu Burayi, mu magambo make OSCE Minsk Group, washyizweho mu 1992 nk'umuhuza mu gushaka imyanzuro mu mahoro y'intara ya Nagorno-Karabakh. Iryo tsinda ntabwo ryari ryaterana cyangwa ngo rikorere hamwe itangazo kuva ubushyamirane bushya butangiye ku cyumweru muri iyo ntara yo mu misozi yinjira muri Azerbaijan, ariko iyobowe n'abo mu bwoko bw'Abanyarumeniya, ikaba yaritandukanije mu ntambara yo mu 1991-94. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron na mugenzi we Vladimir Putin w'Uburusiya bemeranijwe ko bikenewe gukorera hamwe kugira ngo ubushyamirane burangire binyuze mu masezerano y'Minsk. Ku masonga nkitangura amakungu arahimbaza umunsi wahariwe abageze mu zabukuru. Mu Burundi, ishirahamwe Age Sans Barrière riharanira agateka k'uwo muce risaba leta kuronsa ubuzi abageze muri iyo myaka kugira ngo bagume bumva ko bafite agaciro mu kibano. Umenyesha makuru wacu Eloge Urikaneza adushikaniye mu kigo citiriwe Umweranda Elizabeth kibayizwamwo abageze mu zabukuru mu Burundi. Amajana 343 baratugomba kumaze ndetse twendewa sinkimenya aho navukiye mugabo kuri kananga muntu imyaka n'amajana ya akwiye oya amajana abiri kweli. Uyu n'umutamakazi wo mu kigo citabageze mu zabukuru citwa Sainte Elizabeth cyarukira bene Mukama muri zone Rohero ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Naho namwe nk'aba kuri 50 cakiriye batakimenya imyaka yabo, ukuze muri bo bakaba umutamakazi w'imyaka 110, umunsi wabahariwe barawibuka bashimira ikigo carakiriye ku myaka yabo mibi mbere meza kuburemere bwayo batabwo bacumva. Uyo muranda uhimbaza nejo bundi kuri kwa gasore twaramanutse n'umufase ni hariya baragira iminsi mikuru twimbaza kunezerwa kubera azo basa ariko kuwa umunsi w'Imana umunezero mwinshi turanezerewe tuvyakira neza ndabona ko tuvyibushe kandi twari dushaje tukasha tuba bato bato akanyamuneza twamana iminsi yose dusenga hanyuma duhejeje gusenga tugafungura akanyamuneza kama baradufasha baratugaburira bakatwambika iyo hageze ko uwo mukuru ho ebase bigacika tugatamba tugatarika iyo ushitse ngaha ntimenya ko tugeze mu zabukuru ucumaga turabagene nyene Barthélémy Kuvuga twashira hamwe rihani agateka k'abageze mu zabukuru Age Sans Frontières asigura ko uburenganzira bwabo butegerezwa kugira ico bwisangije n'arikirwa muntu nk'abandi bitumwe nuko imyaka yabo hahise itabemerera kurangura akazamwo n'ingwara. Uburenganzira bw'umuntu akuze busa n'ubw'umuntu wese asanzwe mugabo buratandukanye mu byerekeye gufungura, kwambara, kwiyunguruza no kuja hamwe n'abandi
kwiyunguruza kenshi na kenshi usanga baramaze guhita mu mugongo batakishobora kutwiyunguruza neza. Gufungura umuntu ahumuye akuze cyane abakigeza zose abandi bari ku vyerekeye amagara n'abantu baba babona amagara bakenera imiti kenshi na kenshi usanga bakenera ya miti bita indwara chronique bamaze kurwara umutima bamaze kurwara diabete bamaze kurwara mu maguru makonyera n'ibindi. Mu biganiro hajuru rya Amerika asaba leta gufatira akarorero ku bihugu biteye imbere igahutuzi abageze mu zabukuru bagishobora gukora bigenga n'ubwo baba barakukurutse kugira ngo bagume bumva ko bagifite agaciro mu kibano. Abana kenshi umuntu ahora ari umushinga ntagasaza usanga bamwintunga bataba bakimuhamagara no mu rubanza aje nabo bakamushyira hariya inyuma wa wundi w'ikirundi ati aho bahorogeze ikirenge ugasanga uhageze ijisho. Twifuza ariko wahabwa ijambo bakavuga ibibagoye ariko cyane cyane hari umukuze koko akeneye gufashwa no kuva hasi no kubyuka n'ibiki mugabo nk'abantu twita ngo bageze mu zabukuru bahora bakorera leta kenshi na kenshi hari usanga mbere bamukuye ageze gukora ivyiyumviro vyiwe nitwe tukivuga tuti kujya bagira iburaya bakaza barabaha akazi ka consultance. Umuntu amaze imyaka ingahe 50 avura impene n'inka mu veterineri niyo cabi abiyoberwa umuntu kubera ko bagiye mu zabukuru. Ako n'akarorero kamwe n'ubundi nk'umugoronome wa kera. Kugeza ubu leta ivuga ko yishimiye imigambi yashiriyeho abatama n'abatamakazi harimo ikigega cyo gushigikira abantu aho nikora harimo n'abageze mu zabukuru. Imeze Sabushimike umushikiranganji w'agateka na muntu yabishikirije mu itangazo yasomye ku bw'uyu munsi. Kugiranira amasezerano n'ibigo canke amashirahamwe yitaho abageze mu zabukuru ivyo bikaba bituma tubaha agafashanyo ku mwaka tukabironsa ibifungurwa n'utundi twankenerwa no kuvuza ku buntu bantaho nikora bageze mu zabukuru. Mu mwaka w'2012 leta yarashizeho politike y'igihugu ijeje gukingira no gutekaniriza kazoza abene gihugu aho tukabamenyesha ko hashizweho n'ikigega cyo gushigikira uwo mugambi. Byongeye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu Evariste Ndayishimiye ahejeje gutanguza umugambi ukomeye wo kuvuza ku buntu abageze mu zabukuru no kugira akarusho kisumbuye ku gahembo baronka bakukurutse. Siku bwabara mutushira hamwe rihani agateka k'abageze mu zabukuru bashima ko umukuru w'igihugu hari byabageneye bizobaramira bigizwe no guhembwa umushahara bahorana bakiri mu kazi hamwe no kuvugwa ku buntu ariko hamusaba kwitwararika ku bisata bijejwe bishira mu ngiro. Dushimire n'icubahiro umukuru w'igihugu byatwemereye byinshi ariko bariko barabishira mu ngiro. Umuntu akuze yaje ikintu cyane kiba gikenewe cyane muri zo turuba ziwe ni ugufungura aronse twafungura yagwara akaronka umuvura twaramukomeye amashe kandi ubu tuzomukomera